pane nyaya turi kunzwa yekuti imimi makati hamuvhairirwi nemunhu anoshandisa makumbo. How true is it? Izvozvoka munotozozvimirira pandoita live yawo kuti ndida kuzitaura ndakazitaura. Madii mangotipoka toda breaking news Mai TiTi ndo basa redu. Breaking news zveiko naye ringandanongotaura wani breaking news handingori kungodzidzwa naiwe journalist kuti ini ndakanyiwa so mandaedza kutaura munhu kuti unondinyeya ndakutadzire. I unfriended this person long time 6 months ago ndichiziva uona kamunhu eitika nesekendina rebhodhigadhika remunhu saka inini ndaimuprotecta but kana apo ndiruma kuseri ana achida kuta sei how can you ruma someone anodriva life yako yo unoruma sei munhu anoziva masecrets ako unoruma sei munhu akabata life yako chaiyo mukati memaoko ake nokuti ndikada kutaura izvezvi zvakawanda zvinobuda but ini handina accent nataira kataira inini haazi level rangu nekuti ndingatonzi ndorwadziwa nataira inini handitika haizi level rangu yari kana anojaja munhu kana munhu azvisirita aenda pafacebook azvisa filita camera picture ozvitsvukisa zvonzanza anestaira hatitaure zvemastaira epafacebook isareality handishande zvekusura fake life. I know that girl. We come way back. She was not supposed to backstab me. Saka I'm very pissed zvekuti zvikanyatsofamba zvakanaka ndichanyatsomaburitsa mavhiwa wambozi ndinawo ngakondinika ndaifamba iyi live muri kuita nguva imanje ndichaita pane mwoyo wangu izvezvi ndiri bhisi ndichanyatsoitorera nguva bhozi ndida kutaura zvese kuti orit ini ndataifa ndotaurisa ini ndonzi Mai TiTi kuorit ane kunyarira vacho kana chifamba chivhura makumbo vachisponswa nemakumbo vachikwidwa ndege nemakumbo inini ukuona American visa rangu raya ndakarishandira futi handamborishandira rakabva kuda murume wangu to be uku ndoda ndikuti handivhure makumbo ini kuti ndisponsor. I don't get sponsored. My life is not a sponsored something. I'm not a company kainini ufana uchisponsor zvinhu sewo kana uchisponsor vanhu vako nemakumbo tichikunyarira tinyarira wotanzi taende nenyika waenda nenyika nemakumbo enda nenyika nenjere dzako sandike inini aiwota yaso inini handishandise ende apana ndakarohwa nemurume wangu handaimbobvira achivhura vanhu makumbo. I was a faithful wife. Ndakatosirwa nokuti munhu aitonyara chiro chake ndiyakatiza ndakasara ndiri mumatrimonial home saka iye ndarege kuda kuvhekedzera achiziva kuti ane maspikes akatsika maspikes nekuti ini ndaimuprotecta ndizvekuti nyaya yacho ndikatozotaura nditotyisa ndogona kutourayirwa because nditori nemabig names handichawanika ndichitaura because nyaya yacho ndinayo ndoiziva saka ndikuda kutoona kuti ndoitaura sei because andigumbuda last tairawo ndomuchengeta laptop yaanotamba achivhiringidza magara ake achimapepanisi ilaptop yangu inini uruzwa kana achigona kushanda ndikutenga rimwe laptop pamakumbo paya paanenge achipiwa zvinhu ngaatenge kalaptop yake oti kuya kwandiri achindidya mari dzangu inini unondibeksamside. What is that? That is betrayal. That is witchcraft. Haumiri munhu anokuchengetera achikuchengetera zvinhu zvako haudaro unonyeye komboni kuenda mukomboni unotanga kutoratidza basa iwe uchiziva kuti uri unondinyerei uri patoni ndakamuchengetera masekret ake long time inini wakando kana muchiteva nyaya dzavo ndakaenda ndichida noruvara rwebhastop vakatizawo aitwa rafu ndichirwira kuti ndikurwira umwe wangu saka wai asinganikoshesa wai wai asinganikoshesa ngondivhanira kuti kamunhu kaya needzi yako rega tinongokakoshesa ndinyarire ndakamusikrecha munhu uyu kudhara because ane makuhwa taira mukuru wemakuhwa tinoona kuti ndikataura nyaya dzese maartisti panofiwa futi dzinobuda nezvinotaurwa nataira zvacho achivhengedzera vanhu unoziva here nimi vanhu moda kutaura zidabasa kwazvitauswei taira nyaya yako iri crucial taira nyaya dzavo kuda dziri crucial anovata kana nhingava vana nhingava vemopo dzavo musora ndichinyarara panapa indakamugaidha achivatwa inini chii chocho chanenge achiita kana apedza kuda kuita mukristu ini ndini mukristu inini wanzwa ine ndamudenga sabvunzwa kana tiketi ine handisi hure wanzwa ive 263 wacho inini ndisi torengerwa chokwadi unzwa torengerwa chokwadi ndochandakavengerwa but hapana bhonzi pafacebook ndakauya ndikaita mari ndogona kudzokera makwangu mazono ndapo handakana nhamo yaundikasoorikonzeiva nefacebook handite ndakatoya ndikaita misheni yangu bho ndikatoita zvinhu zvangu iye ndiye ndaramba chifuta mukristu mangwana mukristu uchihurira murume chikugaridzira inini chinzwa Mai TiTi apa ndoda kunzwisisa kuti makangewa kupi because apa ndatisari mbichana akatumira mascreenshots ona pakatangira nyaya taira
akandinyele unoona chi akanzwa vanhu vachitaura nyaya yake hamena yakalika se ina hana zvandokuziva semunhu akabhuloka munhu ka inini kana ndikanetsekana ona ndiri pamapirisi handistress ndikanetsekana ndobhuloka handidi kuvhiringidzwa mapirisi angu haatenderi izvozvo kazi aguma magaya zvasangana ndizvokuvhiringwa semurwere taira akandinyeya ndobva vanetsana pachavo kwangu ari musi wealbum launch yangu akabvunzwa nemunhu taira uri kuendere kualbum launch yamai album launch yangu yakaita naginindi yangaita napokelo dandakambopa here invite zvaiswera itanza ndouye kuchialbum launch yemunhu ane voice remasses ko ndanambomukumbira here kuti kuya kwake kune chiiso kushoka pachinja kana album launch yangu yakauya naanatach vakandipa mazimari anotyisa utaira akambotipa mari akambotengera kana bhurugwa ndindochengeta taira kainini saka chii chaitanzi handiende kualbum launch yemunhu ane voice remasses zakuita sei ndopakandirwadza saka paipai ari kumba kwake nehama yake hama yacho yakatondudza jonoti hama yake yaanotoekta nayo aita sei hama yemumba ndobva hama hamene zvavakaneserana hama ndobva yashotwa ndobva yavhura ghost account ndobva yabhandiza nzimaititi onai zvakataurwa nataira izvi tiri kuairport tichimuperekedza kudubai saka ndingataudza kuenda kudubai nenyaya ane voice remabhawa tiri breta nevoice rebhawa but handimweda ko iye mukristu anomwadoro anoti uchocha kuseri nekuseri oti mwari akana mukristu achimwadoro apedza womwadoro uko ukwirisa ukouya woti haleluya haleluya chii zvaanenge achiita ichocho ndichimonyerarira ndichimuprotesta ndapabata chinzwai Mai TiTi but apa hamusi kuona ngekere yenyu makuisa memakurisa kere yenyu kuti makunetsa ukukaana muchatambi navo hamuchatambi na madam boss manya muri iwe handitambe nemunhu utamba ndega maniwe ndezvembasa izvi wanzwa career yacho what is career ndosona iwe ndekamba nemusona ine 8 my employees I can stop the fucking nonsense money and work my dresses for people career yeyo yaudauntaura iwo ndichinyewa panapa patida kutsiura chakaipa moda kutaura zvecareer mabonga takauya kuzochengetedza macareer here isi vanhu vari kutadza uko vachivatana motodza unyora nyuzi idzodzo munyora dzecareer yangu kuziya kandi ndine mari nanakuramba kwedu ndochengetana mai vangu mani ndingasipawotya career what is that rubbish handitye career inini I've been a very good person on this platform. Ndichichengeta vanhu ndimusengambotaurawo zvemaopanage angu handinawo nemawindows andochinga muda kutaura zvinabasa Mai TiTi vakanganisa career that's why now ndikanganisira people always wrong me and I retaliate and then you say Mai TiTi is bad for the why can't you still your artist kuti imise muchitenda Mai TiTi ndakatadzireva neni apa pamwe zvakataura mukutamba kaizvi kuti hanzi handiendi kumunhu wemasisi iwe zvekutamba zvechipo ina handitambe majokusi akatarewe kune inonzi comedy haisi comedy iyo itori hora yakati ndakatotanga inonzi hora munhu because dai asina kudaro musambozi vachitaura ine handitaure pasina kutaura you know I mind my own business and career yangu haiputwe nataira chikocho mani who is taira chikocho I'm a brand I advertise for I have my own clientele mobonga ndingaputsirwa career nataira chimopenga here alright ko tinoda kumbodzokera pavamagaya apapa makano here mushonga uyo mushonga yandakatorwa maropa asatanga zvinhu zvine channel izvi hazvingomhanyi magaya akamirira approval yegovernment zoita zvemushonga ati tisikuita zvinhu zviri illegal kaitusu tikuita zvinhu zviri legal kana zvabvumidzwa nevari dzemutemo ndochitanga ndakatorwa mabhladhi kuti vaone kuti zveshuwa ndine mukondombera here because time futi moti kwanzi ndinonyebera kuti ndine mukondombera pane munhu angade kuzvishore pane nyika itane mukondombera asina inda muchirarama fake life saka matest akatongopinda makutorwa aguma ndochikaitorowa aguma zvebasa re ikapapana aroza here aroza kumba kwake handiti profeti vakati akakombera ruregero akati haurati ndainyepa hanambodaro imikwana imi nemiwo kuti majekati siniva ndakudai mundikwanire because magaya hamuna munotiti sorry for releasing information before approval not sorry because I was lying sorry for releasing information with law